Zamfara State, Dauda Lawal. Our chief host, special guest of honor, Honorable Minister of Aviation, Mr. Festus Keyamo, Senior Advocate of Nigeria, Commander of the Order of the Niger. Other members of the National Assembly here present, Honorable Grandi Kadi, Secretary to the State Government, Chief of Staff, Head of Service, Honorable Commissioners and Special Advisors here present, other members of the State Executive Council, heads of security agencies, distinguished gentlemen of the press, royal fathers here present, distinguished personalities, ladies and gentlemen. In this particular place, we are going to make a history under the leadership of His Excellency Dauda Lawal, the Executive Governor of Zamfara State. This airport has a lot of history, but today, here and now, it will begin with practical and pragmatic steps to provide a befitting airport that can compete with other airports across the world and will Zamfara State to the whole world. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, we might have read or had some interviews on radio or television or read from the newspaper that a work has been done as an airport. And the reality is that it is now under this government of a rescue mission that a realistic airport will come to be in Zamfara State. Like I said, distinguished guests, we have the esteemed presence of the Honorable Minister of Aviation and technical experts. No one can build an airport without the presence and the involvement of experts like we have here today and now. Your Excellency, permit me to invite the Honorable Grandi Kadi, Dr. Dahiru Muhammad Gusau, to lead us in an opening prayer on this special historic occasion in Zamfara State. Honorable Grandi Kadi, sir. Testing the mic. 1, 2, 3. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا من له نور وحكمة وحول وقوة وبرهان وقرة. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. Allah muna roƙonka albarka waɗannan sunaye naka masu tsarki, sifofinka da muka ambata. Allah ka sa a wannan taro na ƙaddamar da wannan hilin jirgin sama lafiya kuma a ƙare shi lafiya. A mai girma gwamna, wannan ƙuduri naka na ganin wannan jiha tamu ta ci gaba, ta shiga sahu na jihohin da sun ka ci gaba a Najeriya. Muna muka fata alheri, muna roƙon Allah ya maka jagora, Allah ya ƙarfafa ka, duk abin da ka yi niyyar yin jihar Zamfara na alheri, Allah ya dafa maka, ya tabbatar maka kayi shi a cikin shekarunka na mulki an kammala shi na albarkar Qur'ani. Duk abin da ka san kana iyawa, Allah ya dafa maka, abin da ma baka iyawa, Allah ya taimake ka kai shi. Muna roƙon maka Allah ya kare ka daga dukkan sharrin masu sharri. Rashin zaman lafiya da muka fama da ita a Zamfara da arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ɗaya, muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya. Ƙoƙarin da kake yi na ganin an samu zaman lafiya, Allah ya tabbatar maka da wannan cikin mulkinka, mu ga Zamfara ta zanna lafiya. Masu zagon ƙasa ga wannan rashin tsaro namu, Allah ka san su, bayanka ne, Allah ka yi muna maganin su. Allah ka karya su, Allah ka tona musu asiri ko su wane ne. Allah ya ma mai girma gwamnati jama'a Zamfara maganin su don albarkar Qur'ani.
بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you very much. Your Excellency, at this point in time, I seek for your permission to invite the project contractor, Eli Abu Farhat, the Managing Director of Trajecta Nigeria Limited, to give us a brief on the project. Please, let's put our hands together to MD Trajecta. His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal, Honorable Minister of Aviation and Aerospace Development, Mr. Festus Keyamo, Your Royal Highnesses, Emirs of Zamfara State, Honorable Commissioners and House Members, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, good morning. It is indeed with great honor that I stand before you today at this remarkable occasion, the flag-off ceremony for the construction of Gusau International Airport's Zamfara State. This project marks a significant milestone for the entire region, promising to enhance interstate connectivity, foster economic growth, and usher in a new era of development by creating a gateway to the future. This facility will serve as a critical hub, facilitating trade, tourism, and cultural exchange. It will open new opportunities for businesses, create jobs, and improve the quality of life for the communities it serves. I would like to say a big thank you to His Excellency, Dr. Dauda Lawal, and to the Honorable Minister of Aviation and Aerospace Development, Mr. Festus Keyamo, for their unwavering support and vision in making this project come to reality. Your commitment to improving the nation's infrastructure and boosting the aviation sector is truly commendable. Today, as we embark on this ambitious journey, we thank you for entrusting Trajecta Nigeria Limited with the construction of this project. Trajecta, in a nutshell, is a civil engineering and construction company with remarkable achievements in providing effective and efficient services on all forms of civil engineering works with over 35 years of experience. We have developed sufficient confidence in the construction sector of similar turnkey projects, which includes Bauchi International Airport, Gombe International Airport, among other numerous roads and interchanges projects across the country. Our commitment to this project is unwavering. We pledge to deliver an ultra-modern airport that meets the highest standards of safety, efficiency, and sustainability, from cutting-edge design to advanced construction techniques. Lastly, let us remember that today is more than a ceremonial start. It is a commitment to a brighter future. As we break ground, we lay the foundation for progress, prosperity, and a legacy that will endure for generations. Thank you once again, as we look forward to working together to make Gusau International Airport
a beacon of excellence and a symbol of our shared aspirations. Long live Nigeria, long live Zamfara State. Please let us put our hands together to MD Tractor for that speech. As we have seen you in the state, we know you will deliver to the expectation. We know His Excellency will never compromise standard for any reason. Thank you so much, Your Excellency, for your style of leadership and for your sincerity of purpose. You have changed the narratives indeed. Whenever you say this is what you will do, people will just be waiting because they know you will certainly do that. Please let's put our hands together to His Excellency, Executive Governor of Zamfara State. Your Excellency, it's a historic event. Speeches have been delivered. Other speeches will be delivered, sir. We have just a very small portion for cultural entertainment. And on this note, I will invite the Zamfara cultural or drama troops to present a 5 or 3 minutes drama which they have, and the message is indeed timely and very important. Please. Kairawa kai tsoho kairawa. 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 Alo, alo, alo. To, kun san dalilin wa'anga jiragen da suka tashi? To, wani babban sako ne ga ministan jirage. Wato, wani albishi ne. Wani irin katafaren hilin jirgin sama ne za a yi muna a nan cikin jihar Zamfara, in ji Dauda Lawan. Alhamdulillah, hilin jirgin nan da an kare da shekara da shekaru ana zira bai zo ba. Sosai. Oho gaskiya ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Haka. A gaskiya. Ƙarya ce. Ƙarya ce. Kai. Tsoho na ji abin da kaka faɗi. Mu mun ga kai ku te ku ba mutane wuri. Wallahi ku te ba ku te. Wallahi ina ci muku illi. Ai na ji duk ƙaryar da kaka yi musu. Mu mun gaji da gahara sa ba mu ga ƙaho ba. Don in faɗa ma. Kullum ku ta muna babatu jaririyar jiha wacce maku jaririya ce. Abu ta kwashe shekaru har ta fara hurhura ku ce mana jaririyar jiha kuma har yanzu mu ba mu ga komi ƙasa ba. Abu guda ne in kun ce muna gurguwar jiha ce ta haya ta kai tsegil to mu yadda da wannan. Gani wannan magana banza ce. Mu nan jihar Zamfara mu muka san amfanin Roman demokuraɗiyya. Dan babu bambanci tsakanin 'yan jiha, wa kaga an gwada bambanci. Na biyu, mai daraja gwamna ya ɗauko muna wani katafaren hilin jirgi wanda za a tashi daga nan kuma za a sauko daga nan. Alhamdulillah. Da haka ka ce muna wani gurguwa. shi yasa kuka ce ana maku aiki na zamani. Ai, daidai da kuma 'yan zamani. Mun gode. Bangale hanku ba yara. Duk a gama ta kun sha ƴan bururu ku hankalin ku ya kauce shi yasa kun ka hito kuna wanga babatu. Kai da ganin idanunka su yi ja da gani kai shaye-shaye. A da to ba mu shaye-shaye don wanda mai girma gwamna ka tattalin ɗaya ne haka yake tattalin ɗayan talaka. Sannan mai girma gwamna yana yi da mu samari don ya ba mu tallafi domin mu dogara da kanmu. Alhamdulillah mai daraja gwamna yana bakin kokari ne gurin ganin mun yi gogaya da sauran jihohi bangaren ilimi. Yanzu haka ya biya kuɗin neko da WAEC na ɗaliban sakandaren jihar Zamfara. Ni ma ina cikin su ba na wuce Polytechnic Koyon ta University. Alhamdulillahi yanzu haka ana kaddamar da sabon hilin jirgi a jihar Zamfara abinda ka sani ne an kwashi shekara da shekaru ba ai ba. Yanzu haka mai daraja gwamna yana can zai kaddamar da shi domin alhazai su sabkanan kuma su tashi nan. Kun dai share ƙasa ku yi tuli-tuli na ƙasa mun gani. Kuma ku da hilin jirgi sai dai ku gane ga talabijin Allah. Mun riga mun yi kahi.
yadda wa'ancan so ka share ba su yi ba haka kuma za ku wuce ku share ba ku yi ba. ƙarya ka kai dauda ya yi ƙarhin ka wallahi ya yi ƙarhin ku ta rashin dalili ba adawa ai ba a hana adawa ba amma ai mai muhimmanci ƙarya ku munafikai ku da ganin jirgi sai dai ku kama halo din nan da ku insha Allah shekara mai zuwa nan alhassan mu za su tashi kuma nan za su ji Kai rawa dan tsoho kai rawa. Kai rawa dan tsoho kai rawa. Kai rawa dan tsoho kai rawa. Alhamdulillah Allah mun gode maka. Kai alhamdulillah Allah muna godiya gare ka ga wata ni'ima da kai mana. Allah mun gode ma alhamdulillah. kai wa na kaji nan Ya kuma kawo. Buza ne. buza ya an kai na ji hamdala ɗaya kakai yadda ka san dole in yi hamdala. Me? Wato jiya na yi wani mahalki. Jihar Zamfara ga arziki nan ya samu ana tawalwala. Haka arziki ga tana ana ta yi cikin jiha. Ab, ka san komi na ne da ka tashi kayan sadaka. Ƙwarai ku. To ko gobe in ka tashi ka ƙara yin sadaka wallahi alheri ne ya sauka saboda samun dabta dauda lawan da ga jihar gaku wallahi rahama ne. Saboda ka dibi irin ayyuka yadda ya isko jihar ga taso mi an ta yayyawa mata ruwa tana gagarin kunan ku zuba mata ruwan ta holko wa nika ji na halal kuma so mamma za ku barinta wa nika ji halal ai ina ji ka kana wai kayan maholki to dama maholki ka ƙarya nuna ma ba wata hada da aka yi jihar Zamfara kin muke to ina jatau ga wani ita jihar Zamfara ake ko ƙarya ne to kame in fara faɗa ma ci gaban da an ka samu cikin wata 6 Allah shi ɗebe ma albarka na farko ce amin ka san abin da nika so ko mina hikai Allah ya san yau duk asibitotan da a jihar Zamfara ba inda dauda hannun shi bai kai an ka gyara ta ba an ka sa mata na'urori an ka gyara makarantun ne yau aji to yanzu in ana faɗin gaskiya ƙohon nan ta asibitin Farida tsakaninka da Allah ba ai ɓarna suminti wurin nan ba ta to ai da ba haka kuka so a yi aikin da zai ɓantale gobe ku ɗauki kuɗi ku sata a ba ku haye to wagga gwamnati in ta yi aiki mutu karaba yaran minahiki sannan kuma komi ba ku iya yi kaiwa kai ɗin banza kai tsaya mi ta kai ba ka ji abun da ta kai mun lashe sanyi feli na san da wanda zan haɗa ka sai a magance abin Ahmadu Kwamshi ai ka san suna cikin masu ba da tsaro cikin jihar Dako to ga mugu milahiki wanda ana faɗan alheri cewa babu wallahi da shi zan haɗa ka ni da matan na tsakkowa ne ni in ba ha tsoro wallahi amu ka san wani biga adawan nan in ta zaburo mai in bai ta bajin nake duk hankali chief of staff ya zo ringa to don Allah ka faɗa mai dan na san halin ka dan barin baki haki ai ya gaba ai wallahi wallahi na bi faɗa musu ai da ko Amadu Kwanshi ko shi tun bi da kogunan maru. Thank you very much. Let us clap for them, please. Thank you so much for that. I wish I have a plenty time to give you 1 hour, but I'm very sorry. We have a lot to do. Your Excellency, the Honorable Minister
they have just made a display. In 2 sentences, they are recalling and reviewing what His Excellency has done within 1 year, including payment of WAEC and NECO fees, provision of water supply, and bringing out a concrete approach to build an airport. Because in the past, promises have been made, percentages have been cast on the air, but nothing on this ground to show. And at the end, the other person that was opposing vehemently, he confessed finally that because of what His Excellency is doing, he is no longer opposed to his government. He is only doing that to get what he will eat. That is why he is opposed to His Excellency. Thank you very much. On this note, they have already set the pace. It's my honor now to invite the Honorable Commissioner for Works, ably represented by his Permanent Secretary, to welcome our guest in this. Okay. Assalamu alaikum. Before I start, let me correct the MC because I went on medication. He never knew that I returned. So he said I was going to be represented by my permanent secretary. I'm here live to witness this momentous occasion. Your Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawan, Your Excellency, the Honorable Minister of Aviation, the erudite, legal luminary, Festus Tiamo, SAN, CON, the Secretary to the State Government, the Chief of Staff, my fellow commissioners here present, the special advisors to His Excellency, Your Royal Highnesses, the emirs of Zamfara here present, the former Permanent Secretary for the Ministry of Works, Alhaji Abu Magaji. Allow me to stand on existing protocols. Indeed, today is very historic because it is a jinx-breaking occasion, because like rightly and aptly captured by the cultural troops, the Zamfara International Airport was hitherto now a mirage. It was rather a conduit pipe through which the meager resources of the state were being siphoned. Honorable Minister, I would want to show you a caricature of a terminal just behind this building, behind this podium. I don't think that can pass for a shanty store. But because the people of Zamfara were undermined, it was said that was supposedly to be the terminal of an international airport. Thank God today we are breaking that jinx, courtesy of His Excellency Dr. Dauda Lawanderi. The company that was carefully selected after due diligence, Triacta Nigeria Limited, and the consultant, Arabmo Limited, were carefully selected to ensure that the project stands the test of time, and the contract was awarded at the contract sum of 63 billion to Triacta Nigeria Limited, and Arabmo Limited will serve as the consultant. The project has a duration period of 30 months, and by God's grace, the Honorable Minister yesterday has said it before our leader, the Governor of Zamfara State, that he will give us all the necessary support to ensure that come 2025, the Zamfara pilgrims, inshallah, will take off from Zamfara and land in Zamfara, inshallah. So with this, I will want to say and quote John C. Maxwell, who said that a true leader is a leader who knows the way, shows the way, and follows the way. Dr. Dauda Lawanderi indeed is a true leader.
as manifested not only on this groundbreaking historic event, but almost in all strata of our lives in the state. Distinguished ladies and gentlemen, let me use this opportunity to thank the Honorable Minister, a truly and tested friend to our governor, and by extension to the Zamfara State, for despite his tight schedule, finding it very necessary to witness this occasion. Your Excellency, the Governor, I would like also to seize the opportunity to thank you very tremendously, for without you, this success story will not be accomplished. I wish and hope that at the end of the day, every citizen of Zamfara will have cause to rejoice and say, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you very much, and I wish you safe journey as you return to your base, Honorable Minister. Thank you. Thank you very much, Honorable Commissioner for Works. Like I have said, Zamfara will be open to the world, and many opportunities will be at our doorsteps. At this point in time, I have the honor and privilege to invite our special guest, in the person of Mr. Festus Keyamo, Senior Advocate of Nigeria, Commander of the Order of the Niger, Minister for Aviation, Federal Republic of Nigeria. Please put your hands together to him. Like I said, you cannot claim to build an airport without critical stakeholders like the Minister of Aviation and a powerful team that has arrived here. We have never seen this before. We only read on the pages of newspapers. Thank you, MC. My brother, my friend, the Executive Governor of the Great Zamfara State, Dr. Dauda Lawal, members of the State Executive Council here present, traditional rulers, members of the security arm of the state here present, my own team from Abuja, the technical team, and my special advisors, gentlemen of the press, ladies and gentlemen. Today is the day the Lord has made for the people of Zamfara State. I am so excited to be here for this groundbreaking ceremony to kickstart the full construction of the Gusau International Airport. I've always said that in the northwest of Nigeria, Zamfara State has been shortchanged in the past in respect of this type of facility. Other parts of the northwest, they have good airports. The people of those states, they have access to come into their states by air. But Zamfara State had long been left behind. However, like I told my friend yesterday, Zamfara State, if you look at the whole of the northwest, and even the topography here, stands the best chance to be the hub of the northwest. This is a proper hub. It has all the logistics facility. It is better placed to be an agro hub of the northwest. But it is better late than never. It's better late than never. I told my friend, the governor, that the fact that it is coming at this time far behind other states in the northwest is even an advantage. An advantage because you are going to have a much more modern airport than other parts of the northwest. So I congratulate the people of Zamfara State. I also congratulate you for picking the lead contractor here as Aviator 001 in this country. I know them. I know their track record. Tractor has a huge record
in terms of airport construction in Nigeria. I thank you for the choice you have made. I also thank you for prioritizing the interests of the Zamfara people, for knowing how important this project is. A journalist called me yesterday and was saying that, do you need an airport in Zamfara? I'm sure some people were at work and they said, call the minister, call him to find out, interview him. And to an international journalist. And I said, an airport for a state like Zamfara is even more than commercial viability. It is a social amenity, it's a social necessity to the people of Zamfara State. Just like you can access every part of this country by road, you don't need to find out whether the road is commercially viable or not. It is necessary to connect all parts of this country by road. And so also it is important to connect all parts of this country by air. It's very important. It's a social amenity. I look around today and I know that you are ready. I will go round. I know you are ready. And before I came here, I ordered my technical team to come ahead of me because I knew I was not going to come here for a tea party. It's not to just laugh and shake hands. I told the governor, I said, let us get down to work. And so yesterday, we started a technical session with the contractors and the consultants. So as I speak with you, ladies and gentlemen, my royal fathers, the whole of the technical team from my agencies, the agencies who are the regulators, they are here. From the NCAA, from the NAMA, those are the ones who are in charge of navigational equipment, in charge of airport approval in terms of the design, safety, security of the design. They are all here. And I will leave them behind to work with the team. We will be visiting here monthly. The technical team, will be visiting here almost monthly to see the progress of work, to guide the contractors, so that at the end of the day, we will not find any problem with certification and approval, because they will be part of the design and construction in the first place. We will just approve. Yesterday, without their saying it, I was the one that said it first of all, that I want to come here next year to flag off Hajj operations. I want to come here. The pilgrims of Zamfara have suffered too much over the years. Going to other states, accommodating them in other places. Sometimes they have to sleep 2 days in Hajj terminals in other states to board their flights to the Holy Land. It will not happen again. It will not happen to the people of Zamfara State. And so, my brother Dauda Lawal, I stand by you. I stand with you. I stand with the people of Zamfara State to make this a reality. God bless you and thank you very much. Gentlemen and ladies, please put your hands together to the Honorable Minister of Aviation, Mr. Festus Keyamo, Senior Advocate of Nigeria and Commander of the Order of the Niger. A gurguje abin da ya ce a mahajjatan jihar Zamfara ba za su ƙara zuwa wani gari don su tashi jirgi ba, a nan za su tashi. Kuma tsaye yake tare da mai girma gwamna, ko dare ko rana hilin nan sai ya zama hilin jirgin da za a yi tinkawo da shi, don Allah a sake taɓa masa. Before I invite His Excellency, I will give the DLD singers 2 minutes to cheer up this place, and I invite His Excellency. We always have them in our midst because they hold a lot of messages. They keep the history of the state through their songs. So we always create time for them because they educate us through their own ways. Duka za su hau. Okay, to better. Ba za mu ji walle-walle. Ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya gamji in kura namijin fama. Farawa muna goyon bayan Dauda Lawal da mai girma. A jam'iyyar mu ta PDP ba za mu bi walle-walle ba. Ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya gamji in kura namijin fama. Farawa muna goyon bayan Dauda Lawal da mai girma. A jam'iyyar mu ta PDP ba za mu bi walle-walle ba. Da sunan Ubangiji komai za mu sa gaba. Mai dogaro ga Allah ba za ya faɗi ba. Allah tsaya mana lamarin mu si gaba. Ku taho miyo salati a gurin su shugaba. Angon Khadija bai taɓa saba wa rabu ba.
fama aikin gaggawa gaba ya goya marayu mai kishin talakawa jajirtacce a gurin aiki gamji maso talakawa mai hannun kyauta shi baya da keta gamji na da nagarta da rayuwa mai tsafta matukar ya zama gwamna a jiha baya cutar kowa abakar kashe kunya sai gamji inuwar talakawa ƙarya fure take ba ta yaya gamji in kura namijin fama farawa muna goyon bayan dauda lawal da mai girma a jam'iyyar mu ta PDP ba za mu walle walle ba alasilewa munafukai yan cuta su tulake masu ji da kai ba mugunta kan dauda za mu ba da rai ba keta tun kusa ke fitar da mai yau gata talakawa na fara da kai a jihata don mai son ci gaban mu ne marawauta mu je dauda lawan dare ka zama gagare hakin muka tare mutuncin muka tsare ƙarya suka yi don kwalaura mun ta yakure jama'ar zamfara kar wani yayi kuskure ga mai kishin wannan dauda lawal dare PDP kawai muke APC sa ta bare Ahmad yare mantiga ba zan ki gaskiya ba a zamfara yau dai ga dama daga sabon gwamna ya zo shi sai gwamnan mu a PDP APC ba aiki sai ba gamji sarki Allah ya kare ka gara makiya su kashe ka dauda lawal gusau gamji sun yi gaban ka dattijo sun kulla ta bayan ka tashi mu bi ka dattijo Allah kada kan rike gamji ba shi barin a kashe ka zamfara gwamna sai gamji alamuna hukan Allah duk sai tasu ta kare dauda lawal gusau gamji matsalar da suka yi da gamji Allah ya ba shi ɗaukaka tashi mu bi ka dattijo ka kasar gaya isa ba su zaton ka zan haka zamfara gwamna sai gamji dole su bar ka gamji Allah Distinguished guests, at this point in time, it is with pride that I will invite our governor. This is a governor with a difference. This is a governor that has proven to us that politicians are not liars. Politicians are not what? Are not liars. We may have one or two that will concoct lies and cover another lie with another lie. But His Excellency has proven to us that a politician is not a liar. On this note, I have the honor and privilege to invite His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, a road master. Muna san Dauda Lawal. Kai mu taɓa Dauda Lawal. Ga talakawa nan suna faɗa sai Dauda Lawal. Kai har masu kuɗi suna faɗa sai kai ɗan Lawal. Sarki kai ce duniya ta so ɗan Lawal. Maza mata yau suna fada. Yau sai ɗan Lawal. Allah ba Dauda Lawal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Our special guest of honor, Honorable Minister of Aviation, Mr. Festus Keyamo, SAN, and his team here in our midst.
as well as other federal aviation agencies that are here with us. Secretary to the government, Chief of Staff, Head of Service and Grand Cadi, members of the Executive Council, our Head of Security Agencies, Royal Fathers of our states, all invited guests, gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm pleased to address you, distinguished invited ladies and gentlemen, and the good people of Zamfara State, on the occasion of the second phase of the series of our project commissioning and flag off of projects to celebrate our one-year stewardship in office. All the first anniversary occasions so far have allowed us to take on the journey since we came on board. It is gratifying and very fulfilling to know that our rescue agenda is yielding fruitful and transformative results. Today, we are here to flag off the construction of Gusau Airport to be performed by my very good friend and brother, the Honorable Minister of Aviation, Mr. Festus Keyamo, SAN. I therefore wish to welcome the Honorable Minister of Aviation and Aerospace Development, Mr. Festus Keyamo, SAN. I'm delighted that you are here in our midst today as we change our narrative from being a state without an airport. What we will build, inshallah, will be an airport with the state-of-art facilities to deliver a high standard of service and safety for all users. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is already a little over 1 year into my stewardship, and I thank the Almighty Allah for the opportunity He has given me to lead this state and for His guidance in all that we do in solidifying our rescue agenda for our dear state. When I took over the reign of leadership of this great state 387 days ago, I promised to rebuild a new Zamfara that will, among other things, restore and regain its historical role as a commercial hub of northern Nigeria. The historic ceremony we have gathered to perform here today is a significant step in expanding the frontiers of economic revival of Zamfara State. We are poised to establish our beloved state as a compelling investment destination that will attract investment locally as well as internationally. Honorable Minister, invited guests, ladies and gentlemen, what we are flagging up today is an airport project that will include the construction of a 3.4-kilometer primary runway, which is suitable for large commercial aircraft, as well as installation of runway lights and navigational aids. It will also have a modern terminal building with passenger facilities, including check-in counters, automated bagging handling system, waiting areas, as well as custom and immigration services buildings. This in addition to an air traffic control tower equipped with state-of-the-art communication and surveillance system. Further, it will include the construction of maintenance hangars, fire and rescue stations, fuel storage facilities, and other ancillary buildings, access roads to the airport,
parking facilities for passengers and staff, water supply, sewage, electrical system, and telecommunication infrastructure. There will also be a cargo wing and the landscaping of the airport surroundings to enhance the project's aesthetic appeal. The Gusau Airport project is intended to be a smart airport designed to accommodate domestic as well as international flights, and that will provide a critical gateway for the states as well as the entire region. It will have the capacity to land most airplanes. It is intended to facilitate easier and more efficient travel to and from Zamfara State, which in the long run will promote social interaction, businesses, as well as tourism. The project will be handled by Trajecta Nigeria Limited, with JBI Tech Consult as the consulting firm. Under the contractual agreement, the duration of this whole project is actually 30 months. That is the total project. Completion will be 30 months, inshallah. However, along the line, as we said and hope, and as mentioned by the Honorable Minister, inshallah, the next set of pilgrims will fly out of this international airport. The economic benefit and multiplier effect of the Gusau Airport project are quite enormous, as it will have a tremendous impact on the ease of doing business and other social interaction in Zamfara State. It will open direct air access to our state and eliminate the difficulties of our businessmen and women often encountered in exporting as well as importing goods and services within and outside of Zamfara. To this end, let me welcome our special guest who, against all odds, found it expedient to honor our invitation to be in our state as we unbundle a new Zamfara. On this note, it is with gratitude to Allah that on behalf of the people of Zamfara State, I invite my brother, my friend, and a friend of Zamfara, the Honorable Minister of Aviation and Aerospace, Mr. Festus Kiamo, SAN-CON, to come forward for the flag off of the construction of our airport in Zamfara State. We thank you, Honorable Minister. We will never forget you. You have done extremely well, and we're truly, truly grateful for this gesture. Before I go, let me say it for the sake of our people that understand our language. Alhamdulillah, yau da ikon Allah, Allah ya nuna mana wannan rana ce da za mu sa tubali na gina babban jirgin sama na airport na wannan gari a garin Gusau. Kamar yadda aka sani yau duk a Najeriya, Zamfara kaɗai ce ba ta da airport. To da ikon Allah, mu ma nan da 'yan kwanaki ko watanni kaɗan, jirgi zai fara tashi ya sauka a wannan gari namu, insha Allah. Wato, wannan airport za mu tabbatar da cewa mun yi shi wanda zai shiga cikin tsara duk wani airport da ake tunani a Najeriya. Za mu yi inda jirgi zai tashi, za mu yi wuraren da fasinjoji za su rinka shiga, za mu gina inda immigration da custom da makamantansu za su samu su yi aiki
don tun daga farko ya zamanto cewa ba wai airport ne kawai na cikin gari ba, a'a airport ne international. Saboda haka muna ƙara godiya, kuma ina godiya ga babban abokina da ya samu wannan lokaci ya zo yau a garin Gusau ya kwana don ya tabbatar da cewa wannan aiki ya kankama, kuma ya zo da duka wani tim ɗin shi wanda za su tabbatar da cewa duk abin da ya kamata a yi tun daga farko an yi shi yadda nan gaba ba za a samu wata matsala ba, insha Allah. Ina godiya ga abokina minista Festus Keyamo, wanda shine ministan jiragen sama da makamantansu, da duk da abubuwan da yake ya bari yau ga shi a garin Gusau, kuma yau shi zai kaddamar da wannan tubali na wannan babban filin jirgi da muke da ƙudurin ginawa da ikon Allah. Assalamu alaikum. Distinguished guest, His Excellency will now move alongside the minister to unveil the plaque, after which they mount the grader there to signal the official flagging off of what we have come here to witness. Haka Allah ya so Dauda lawar dare, haka Allah ya yi Dauda lawar dare, lamarin Allah babu tantama, hukuncin Allah babu tantama Dauda. Haka Allah ya so Dauda lawar dare, haka Allah ya yi Dauda lawar dare, lamarin Allah babu tantama, hukuncin Allah babu tantama. Sun kai motar bona, sun yi feli, sun zama sun kwashe, sun yi feli, muka je a kai kuma, sun yi feli, sun zama sun kwashe. Okay. Let me hand the mic to the Honorable Minister. To the glory of God, to unveil the commemorative for the groundbreaking ceremony of the Gusau. Wow. Li'ilafi Kureshi, aniyarsu za ya bi su. 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 Masu mugun fata akwai su, aniyarsu za ya bi su. Sun nufe mu da shari, aniyarsu za ya bi su. Lamarin Allah babu tantama, hukuncin Allah babu tantama. Haka Allah ya so Dauda lawar dare, haka Allah ya yi Dauda lawar dare,
kira ruwa gashi ruwa na ta dukansu ruwa ruwa gashi ruwa na ta dukansu sun kira ruwa gashi ruwa sun je tarafuna sun gene gashi ruwa sun je tarafuna sun gene gashi ruwa da kaje a mun ci su gashi ruwa da muka je a mun ci su gashi ruwa da muka je sufurin mun ci su gashi ruwa da muka je sufurin mun ci su gashi ruwa na ta dukansu ruwa ruwa gashi ruwa na ta dukansu ruwa ruwa gashi ruwa na ta dukansu gashi ruwa na ta dukansu gashi ruwa na ta ce gashi ruwa na ta dukansu gashi ruwa na ta dukansu lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu MK Bagi original sama sama ai ai ah haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama sun kai motar gona sun yi feli sun zuba sun kwashe sun yi feli muka je a fi kuma sun yi feli sun zuba sun kwashe sun yi feli muka je su fin kuma sun yi feli sun zuba mun lashe sun yi feli mun lashe sun yi feli gashi mun lashe sun yi feli li'ila fi kureshi hadiyar kowa ya rishe 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 masu mugun fata akwai su hadiyar kowa ya rishe sun nufe mu da sharri hadiyar kowa ya rishe lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda mashaƙata sun ji kunya magulmata sun ji kunya munafikai sun ji kunya azalamai sun ji kunya Dawudaki uku Dawudaki 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 Obona fashion yes I'm para fashion Obona fashion yes I'm para fashion Uriya fashion Ajiya Uriya fashion Uriya fashion Ajiya Uriya fashion Miss Lady Mama Miss Lady Miss Lady Mama Miss Lady lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda li'ila fi kureshi hadiyar su zarabi su 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 masu mugun fata akwai su hadiyar su zarabi su sun nufe mu da sharri hadiyar su zarabi su lamarin Allah babu tantama hukuncin Allah babu tantama dauda haka Allah ya so Dawuda lawan dare haka Allah ya yi Dawuda lawan dare
ruwa ruwa gashi ruwa na ta dukansu sun kira ruwa gashi ruwa na ta dukansu ruwa ruwa gashi ruwa na ta dukansu sun kira ruwa gashi ruwa sun je tarafuna sun yi bene gashi ruwa sun je tarafuna sun yi bene gashi ruwa muka je a filin mun ci su gashi ruwa da muka je a filin mun ci